ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது துபாயின் ட்ரிச்சி எக்ஸிபிஷன் விலாக். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த எக்ஸிபிஷன் திருச்சி சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நியர்பையில் இருக்குது. வாங்க எக்ஸிபிஷனுக்கு போகலாம். நாங்கள் எக்ஸிபிஷன் போனதே சண்டே அன்னைக்கு ஈவினிங் 5 o'clock போல். அப்போயே பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. டிக்கெட்டு ஒரு ஆளுக்கு 70 rupees கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. இது என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் எல்லோரும் எக்ஸிபிஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். உள்ளே போனோடனே ஆம்பியன்ஸு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நிறைய க்ரௌடாகவும் இருந்துச்சு. துபாயை திருச்சியில் பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த எக்ஸிபிஷனில் என்னெல்லாம் ஷோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, மலேசியன் ட்வின் டவர், துபாய் புரூஜ் அல் அரப், துபாய் புரூஜ் கலீஃபா, லண்டன் பிரிட்ஜ். இது எல்லாமே ரொம்ப அழகாக தத்ரூபமாக பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. சைடு ஃபுல்லாக 3D பிக்சர்ஸாக இருந்துச்சு. அது ஃபுல்லாக எல்லோரும் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க.
இந்த எக்ஸிபிஷனையே 2 பார்ட்ஸாக வச்சுருந்தாங்க. ஒரு சைடு ஃபுல்லாக பில்டிங்ஸ் எல்லாம் ஷோ பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னொரு சைடு ஃபுல்லாக ஃபுட்ஸு, ஸ்நாக்ஸு, டெசர்ட்ஸு, ரோலர் கோஸ்டர்ஸ், ஜெயண்ட் வீலு, டிஸ்கோ, பிரேக் டான்ஸ், கொலம்பஸ், ஸ்னோ வேர்ல்ட், சாட் ஐட்டம்ஸ், மேஜிக் ஷோ, ஜம்பிங் பால்ஸ், வாட்டர் கார்ஸ், 3D ஷோஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஜுவல்லரி ஷாப்ஸ், டாய் ஷாப்ஸ், grocery shops, cosmetic shops, accessory shops, tattoo shops, game shops, இன்னும் நிறைய ஷாப்ஸும் போஸ்டர்ஸும் இருந்துச்சு.
இப்போது நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எக்ஸிபிஷனோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு தான் பார்த்துருக்கோம். இதோட பார்ட் 2வை நான் சீக்கிரமே அப்லோட் பண்ணுறேன். இது அஜ்வின் ரெசிபீஸ். உங்களுக்கான ரெசிபீஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.